Добрий день, everybody! Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Ну що, давайте будемо продовжувати. В попередній серії ми з вами вивчили імперію, але не до кінця пройшли місію. Так, ну що, давайте будемо шукати спосіб перебратися через барикади. В принципі, у нас вже такі штуки були. Значить, тянемо за ці всі приколи, скоріше за все відімкнуться двері. Будемо вставляти кості, не зрозумів, чому воно назад відкинулось то. І я підійшов, тут підпалилось. Цікаво. Так, біля кожної цієї штуки ми бачимо якийсь символ. Можливо, воно якось зв'язано між собою, а ну тягнемо. Що буде відбуватись? Я не зрозумів, можливо, типу швидше треба чи що? Непонятно, так. Так, ніфіга не зрозуміло. Чому ж тут прикол? Так, ще пару кустів потрібно знайти. Але я щось не зрозумів до кінця тут приколу. А, тут бачите малюнки. Тобто мені потрібно ось це потягнути. І ось це. Типу раз. Два. Ага, отакий нам сюрприз закинуло. Угу. Так, добре, ще ось це відімкнути. Нам потрібен так і кружок. Ось це. Ой, чекайте, ось це. Де кружок? Так, є. Надіюсь, тут воно не заглючить у нас. Так, здається, пройшло. Так, ну що, побіжали далі. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Так, в принципі, непогано.
Слухайте, це імперіо круте. Круте закляття, так то вам скажу. For a moment there I thought that'd never end. Короче, ви зрозуміли прикол? Коли я починаю цю імперію закидувати, то ворог починає виставати на мою сторону і атакувати моїх суперників. І це дуже удобно. Так, тепер би нам Авада Кедабра вивчити. Dead end. Lovely. Що All це that for випало? nothing. Hold on. Don't give up yet. Так, у реліквії відкрита велика сила, яку можна використовувати під час благого не... во блага не тільки волшебників, но й всього світу. Но ціна дуже велика, необхідна таємна жертва. Не чіпайте реліквію, поки ми не дізнаємося більше. Так. Sebastian! The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Ти I must keep сміливий, this друже. relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Хочеш, підбирай. Реліквію. Так, добре, друзяки. Побіжали тоді. Ominous. Ominous. О, зараз у нас будуть The проблеми. sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Так, ну Sebastian, що, тоді уматуємо we're ready. цю. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. Так, What? куди я пішов? Ominous. I'll explain on the way. Come on. Єдина проблема, хрінов знає, як я звідси виберусь то. Ну сюди ми явно не ходили. Не знаю, треба йти чи ні, ну давайте назад. Та хоча давайте поб'ємося, чому ми просто так сюди прийшли чи що.
Bombarda. Defender. Potato. Imperial. Так, а що з цим? Добре, завалила. Що нам це дало, що ми сюди приперлись то? Так, що я не можу це підняти? Цікаво. Bombarda. Confringo. Accio. Так, я розумію, ми не випадково сюди прийшли, тому що все-таки, напевно, нам сюди потрібно було. Добре, потягну я за цих хріні, що воно нам дало. Confringo. А ззаду, можливо, тут щось відкрилось то. Так, що це за скринька така цікава? О, слухайте, оце цікаво, круто. Якийсь прикольний предмет підібрали, добре. Тут не відмикається, тоді побіжали от сюди, глянемо. Так. Ну, коротше, тут, типу, просто прикольні речі пошукали. Так, Себастьян, ти що там, блін, вообще дурачок? Застряв об ті двері, бігає. Побіжали, давай за мною. Довбню. Так, давай тут. Та взагалі що таке? О, ніфіга не розумію. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Так, ну, в принципі, слухайте. I never Називалось воно катакомбами, але He just вихід ми без doesn't проблем знайшли. understand. And I didn't. Це дуже добре. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was Так, troubled, перевірю, чи в Sebastian. нас запис тут іде. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Найголовніше, що ми вивчили імперію. Тепер би нам Авада Кедабра і ми взагалі круті. Так, слухайте, щось там взагалі. Якийсь чорний дим. На мітлі не можу тут літати. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Нам так дофіга біжати, то пішку, а ні, в принципі 200 метрів. Oh Навіть no, 140. this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlets. Да, я цей дим уже раніше побачив. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.
Your little mega tricks won't distract me! Imperial. Protego! Cut you from shoes to shatter! You're making this too easy. You'll not win here. Так, де вони там? Що є? We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Defender! I'm handling it. Imperial! Keep out of the way! Protego! We have to fight! Так, а що ж їх так багато тут? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Да, цікаво, я тут сидів, одній імперія кричав через кожні 2 секунди і мені нічого не говорили. Ти спас свою сестру за допомогою імперію і отримав на горі. Revelio! What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Чесно кажучи, не напугав ти мене. Хоч ти розповісиш все директору. Взагалі по барабану. Так, добре. Далі, що в нас далі по сюжету будемо? Коротше, я замітив те, що нам все-таки потрібно проходити ось ці місії, там де типу з таким приколом, тому що вони якби якісь і сюжетні, типу. Можна так навіть сказати. Добре.
Що в нас тут? Задач немає ніяких. Тоді побіжали от сюди. Поговорити з Амітом. Рівень потрібен нормальний, добре. Так. Далеко нам біжати? 2000 метрів, слухайте, дофіга. Це де, типу, в Хогвартсі десь? Чекайте, карта світу. Ну так, це в Хогвартсі. Ну давайте от сюди. Звідти пробіжимося пішком. Коли же буде Авада Кедабра? Not sure how I'd fare in a little place like this. О, прикольно. А я теж можу таке запускати? Цікаво придумали так-то. This looks intriguing. Блін, як мені оцей прохід подобається. Дуже гарно реалізований. Так, чому мені показує назад? А, все. GPS переналаштувався в нас. Так, Хогвартс не маленький, але ми, в принципі, з вами вивчили вже всю магію. Залишилося одну. Найбільш очікувану, напевно. Цікаво, я надіюсь, хоч нам не в кінці гри дадуть її. Але бачите, я стараюсь проходити відтак, щоб у нас до кінця гри була уся магія в нашому розпорядженні. Бо як це так проходити гру і не відкрити всю магію? Ну, згодьтеся зі мною. Та й якось взагалі не розкриє всі карти цієї гри. І як на мене, так. Ну, я так розумію, ми майже прийшли. А, ще наверх. Ой, це куди я тут? Оце я забіжав? Правильно хоч? А, да, все добре. Та ми йдемо щось телескопи знов дивитися там. Бляха, цей Хогвартс взагалі, дивіться, який великий. Да, на щось таке ми йдемо дивитися в телескоп. Такі в мене відчуття. Best one ever! Друзі, в мене вже голова крутиться підніматися сюди наверх. Нарешті ми залізли. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio.
Так, а було б прикольно, якби ми звідси могли полетіти. Але, на жаль, ні. Добре. Так, куди нам там? О, слухайте, чудово тут є в нас швидкий перехід. Це, до речі, дуже круто зробили, бо я не знаю, бо якщо я постійно оце літав би тут на мітлі, то ой би б я був би злий. Дуже багато часу мене це зайняло. Так, слухайте, оце нам треба підняти. Не пам'ятаю навіщо, але треба. І давайте ось цю кульку зіб'ємо. О, здається, що одна нам залишилась. Так, ну тихо, ти, блін, так крутишся. Та ні, що не одну. Так, ну давайте вже зберемо ці. Так, 5-5. Чудово. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist.
Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Мені потрібно бути невидимість, коротше, включати. Я цю херню не дуже люблю. Так, добре, побіжали тоді. Надіюся, що я зможу просто залізти туди і навалити їм звіздячок, та і все. А, типу двері від... Я зрозумів, в чому прикол. Ну давайте будемо пробувати. Типу тільки через двері треба. Я надіюсь проходити ось так. Бо стелс це не моє. Ну так, там написано шахта ока. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so Good simple for a price. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Чи друга не забув. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio! Так, і що нам тут? I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. How nice of you. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as Так, friendly as друга забули Lodgok, там. to say the least. Коротше. Nice of you. What a human. Bombarder! Нашли проблему. Rather unwise coming back. Potato! Так, добре, невидимість зараз треба. Yes, of course. That was a little more than I'm used to. I'll get us through his Ну, safety. взагалі прикольно вони You have my придумали. word. Дуже прикольно. З цими дверима отак от. Так, добре, а тут що є? Ніфіга, ну нічого страшного, побіжали, друзяки. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Revelio. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Так, бачимо там дружбанів наверху. Поки я до кінця розумію, куди нам топати взагалі. Imperial. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Defender. Так, добре, тут ніфіга нема, 63 метри. До кінця розумію, куди нам топать.
Звідси, мені здається, ми прийшли. Ага, все-таки от туди. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something imperial. Crucial. More plans or schematics. We can't return to Hogwarts Legacy. Kill spells blocks off of me. I've been fighting to get all you were born. Unforgivable. Let's get it. Get away! Just keeping you on your toes. Lumos. Is that it? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. А куди нам взагалі тут? Ці плани їхні роздобути. Написано туди. Ага. Так, чому не тягнеться? Щось не розумію. А ну зганяємо наверх. Так, отут двері. Це в нас тут що таке? Це ми можемо тут пройти? Ну круто, круто. Але, на жаль, тут просто типу хованка. Добре. Так, я не зрозумів, що з тим речагом треба робити. Щось я його тягну, він не хоче тягнутися. Невже тією магією його? Завдання це роблю. Ага. Добре, і що воно нам дало? Угу. А конкурси то в нас цікаві, друзі, зараз виходять. Так, що тут? Де вже ваші ці плани, блін? Ну давайте зараз їм покажемо, де раки зимують. Dare you use that spell?
Why can't I hit you? Someone thinks they can outlast me! Bombarda! I shall avenge your death. Так, ну туди заліз так. Коротше, друже, лови відразу атаку і бам. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Добре, так, ось ми бачимо знову цей прикол. Треба щось підпалити. Стоп. Бачу там двері. До речі. Don't wish to be seen, do we? Але тут же ж не просто так ту херню треба потягнути. Це ліфт. Тоді побіжали ми в двері. Ага. В принципі, я так і думав. This is not good. They're building enormous Так. drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ну давайте уматуємо звідси. Тільки Must поки be не a quicker way зрозумів, out що of там на here тій than карті retracing our намальовано. steps. Так, стоп. А де вихід взагалі? Ага, ось у ліфт. Так, друже, не встиг, то все, ми без тебе поїхали. А, в тебе є I need a moment to телепортація. catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, слухайте, невже не туди пішов кудись? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ну, якщо кричить, що ми на правильному шляху. Але ж де ж тут у ліфт? А, приїхав, добре. О, полетіли. Ха. Ну таке буває, да. Трішки багів. Добре, і що тут далі? Оце тягне. Ніфіга не зрозумів. Так, ну ми ж звідси... Так, стоп. Чекайте, друзі. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Дивно мені. Так, наш друг досі там літає. Блін, невже нам хіба на ту сторону?
Ну я пам'ятаю, що ми тут ходили, але... Я думаю, що нас зараз відкине типу відразу на вихід, нам не потрібно буде цей міст переходити. Так, тут кімната відкрита, значить все-таки, да, сюди. Так, дивні звуки якісь. Ну да, бачите, ми круг зробили. Покинути шахту, чи правильно я йду? Просто в той раз ми так само зайшли сюди. Ой, бляха, не люблю я оці катакомби ходити, херньою маєтесь. Добре, давайте назад. Що з нашим другом там, блін? Так, ну оце, блін, тут не зрозуміло взагалі ніхрена. Можливо, треба закинути туди цей камінь. Що таке, а? Хоча стоп, нам же ж наверх написано. Поїхали, Літун, юний орел. Ну, забагувався ти, що я можу тобі зробити? Так, слухайте, мені здається, невже отак от, а? Так, чудово. Ну, але друга з телескопом ми забули в шахті. Хоча ні, вибрався. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, Ай, adieu. давай, друже, іди, пиши книжки свої там. Я тільки не зрозумів, що він нам допоміг, типу, прочитати щось, але ми, в принципі, самі там читали все. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard.
I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Так, друзі. Буде у нас війна. Ну, це, в принципі, ми догадувалися. Добре, завдання. Що у нас тут? Тут, напевно, не прогрузилося. Давайте поки почекаємо. Щоб всі завдання прогрузилися, додавалися нам в журнал. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Так, завдання додавалось нам. Просто я буду дивитися, щоб нам не пропустити. Слухайте, треба, напевно, поговорити з Себастьяном. Мені здається, якраз він зараз нам повинен розказати про Авада Кедабра. Так, добре, наскільки нам далеко до нього топати? Так, ну він, здається, в Хогвартсі, напевно. Зараз перевіримо. Так, в Хогвартсі, добре. Так, не сюди, Хогвартс. Бо щось у мене чує, що зараз ми якраз вивчимо Авада Кедабра. Ну, можливо, я помиляюся. Можливо, ще зарано, але вже приблизно повинні вивчити ми усю магію, тому що ми вже десь близько ходимо. Біля фіналу, але це вже не ну, типу, не одну чи дві серії, а ось, ну, десь, не знаю, ну, коротше, близько. А, напевно, годинки 3-4 залишилося. І буде вже розв'язка. Тому буду максимально відкривати. Дивіться, ялинка у нас тут стоїть. Шкода, що ця гра на Новий рік десь не виходила, а вже під кінець Нового року. Було б дуже атмосферно грати б тоді взагалі. А так як у нас Гаррі Поттер більше під Новий рік включають, на Новий рік. Блін, оця довбана двері не відкривається, здається ж. От бляха-муха. А, ось чому не відкривалась вона.
Чи треба почекати, поки кружок завантажиться і тебе пропустить. Але, до речі, раніше цього кружка не було. Воно ось недавно з'явилося. Після оновлення. Так, ну явно ж, ми коли заходимо в цю крипту, то ми там добрі справи, друзі, не робимо, тільки погані. Так. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Так, я зрозумів. Коротше, він коли розгадає цю проблему з тою реліквією, то тоді якраз ми вивчимо і Авада Кедабра. В принципі, я в той раз так само чекав, коли він мені прийшле сову, і тоді прийшло, що друже, йди вчи імперію. І оте друге заклинання, не пам'ятаю, як воно називається. Так, добре. Ну, ці завдання не знаю. Хоча ми якось їх і пройшли, ці завдання, мені навіть ніякого досвіду не дали. Так, поговоріть з портретом професії, бла-бла-бла, знаходиться в залі картографії. Ну, давайте тоді в картографію будемо топати. Так, давайте меню. Картографія у нас секретна кімната, здається, так. Зал картографії є. Надіюсь, я правильно зрозумів, що нам сюди треба. Будемо більш об'ємніші відеоролики записувати, тому що не знаю, можливо, зараз буду через день випускати відоси, тому що не встигаю. Не встигаю по часу, друзі. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain...
Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, друзі, по-перше, я тут з вами розмовляв, але побачив, що відімкнув мікрофон. Ну добре, там в принципі хвилину я мовчав. Нічого ви там сильно не втратили. Ми з вами змінили свій облік. Друзі. Так, добре, давайте тоді в картографію погнали. А, я не можу переміщатися. Ну добре. Прикольно, він ще й випив флягу, ригнув. Точніше, кажу, ригнув, відрижку зробив. Не зрозумів, а де тут спуск? Так, добре, нам треба дізнатися. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. I haven't time for any of you at the moment. None.
None at all. Move aside. I wonder almost І daily ще, до речі, why хотів I сказати, accepted якщо this чесно, appointment from the дуже... ministry. Бляха, ну ти бовтаєш багато. Дуже схоже все по сюжету, як в Гаррі Поттері. Максимально. Дракони в нас були, як у фільмі. I mean, out of my way, children. Настійка, яка нам міняє How are you, sir? наш облік, теж був, а грифон теж був. If you must speak with me, consult Максимально my все схоже. secretaries or what have you. Now move along. Так, ось о. Нам сюди. A word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Не дадуть нам дойти пароль дізнатися. Stand proud, purebloods. The future is yours. No, it's the headmaster and he's coming this way. Так, нам сюди. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, I need to speak to you. Та ще одна прицепилась, ну ви Hello, даєте. Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Не дадуть нам дійти. Leeway. I shall never understand that matter. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course.
Master does remember it. Так, що ж говорити тут? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Бляха-муха, а це... Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, я так розумію. Моя відрижка йде, треба бистренько тікати, бо зараз закінчиться дія магії моєї. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, добре, що далі? Ну. Де оновлення завдання? Оце такий мінус, що воно дуже довго оновлює. Так. Кабінет директора, побіжали. Кабінет директора, добре. Тепер, надіюсь, мене ніхто не буде по 20 разів зі мною розмовляти по дорозі. Так, а ну, тікайте. Заважаєте мені тут проходити. Сюди. Бачите, який в мене модний шарф. Коротше, я не знаю, мені просто хтось там писав, що завдання відрізняються, ніфіга, завдання всі однакові, коли ти береш Слізерини, коли ти береш... Коротше, любий факультет, завдання тупо всі однакові. Не знаю, в чому там різниця, типу, всіх факультетів, чисто для себе береш. І додаткові завдання однакові. Ух, дивіться, який лицар смішний, бляха. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, добре, ми з вами вже, так розумію, майже біля кімнати директора. До речі, мені здається, ми ж там і не були. Цікаво подивитися, як вона виглядає. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Я хотів підібрати це. А, добре, встиг. Так. I wonder if У мене all вже the elite голова visiting крутиться від families have a motto.
сходинках підніматися скільки. Блін, дивіться, воно по фільму максимально It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. реалістично. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, книга у директора. Це в нас кава. Підіймаємося вище. That must be the pedestal. Ніфіга, тут книга так підсвічується то. У нас книга зіла. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ну, графіка тут така цікава, чорно-біла. Я навіть в якусь таку б ігру і пограв би. На моніторі дуже ефектно виглядає. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Думаю, що нас так швидко замітять. Доведеться спочатку, ну добре. I'd best move while I can. Neve must be in here somewhere. I need to time this just right. Добре, як же мені туди пробратись через них? А, зараз, напевно. Так, куди? О, хріна, я зайшов, він зразу мене побачив. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Не люблю ці довбані стелси, вам скажу так. А, взагалі мені прямо просто треба пройти. Чому я повертав то? Направо. I see. A staircase straight ahead. Так, чого цей стоїть на місці? Там іди звідси, придурок. Дякую, він мене почув. А, це ми по воді ходимо. Цікаво, друзі, тут щось відбувається у нас. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, добре, нам треба от сюди. Так, добре. Сюди?
Не пройдемо сюди ми. Скоріше за все по драбині йти. They're gone. For now. I need to get out of here. Так, тут якийсь чувак ховається. Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, тихо, 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 не повертайся, друже. Блін, не люблю ці стелси, блін, довбані. I need to find a way past. Тихо. Як я ненавиджу ці стелси, ви навіть собі не уявляєте, нахрена їх робити? Максимально не. Добре, наскільки далеко нас відкинуло? Neve must be here somewhere. Угу. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Так, давай ще зайди сюди до мене. Добре, повернувся, побіжав. І цей довбень дивиться. А я відчуваю тільки, коли я говорю на них довбні, то вони починають відвертатися. Так, добре, зараз, напевно, ми можемо пробіжати. Так, ми, я бачу, йдемо до смерті тільки. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Що? That doorway looks like the only... Closed tight. No way but forward, I suppose. Прикол, тут навіть можна щось збирати. Добре, давайте вище піднімемося, не знаю. Скоріше за все. Хоча тут цей стоїть, значить ми явно правильно, на правильному шляху. О, так вони йдуть сюди. Now's my chance. Каже, це мій шанс. В якому сенсі? Ага. That's the way forward. Слухайте, тайна мантія. Can this be? I think I'm invisible. Короче, прямо як в Гаррі Поттера. Добре, але ж куди мені тут топать? Ось таку графіку вже і очі виїдає. Ну, а куди? Можливо, просто прямо йти? А потім якось обійти направо? Ні, не пускають нас туди. От цікаво, мене будуть бачити вони? А, тепер я можу спокійно ходити. Угу. Це добре. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve?
outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Так, не зрозумів, чому в мене магія змінилася. Descendo! Defendo! Depulso! Defendo! Descendo! Ніфіга не зрозумів. Як мені розбити це? Що від мене хочуть? Descendo! Depulso! Defendo! Bombarda! Я дивно, я все натискав. Чи нам дали паличку, зараз будемо бити. Defendo! Bombarda! На, одного. Protego! Descendo! Defendo! Depulso! Bombarda! Коротше, я себе відчуваю цим Волан-де-Мортом. Їх з одного удару виношу. Defender! Depulso! Protego! Bombarda! Defendo! Descendo! Defendo! Bombarda! Descendo! Depulso! Defendo! Descendo! Depulso! Protego! Defendo! Descendo! Depulso! Слухайте, прикольно. Відчувати силу. Defendo! На. Там такі рейти входять в них. Дивіться, по 6 тисяч. Protego! Depulso! Bombarda! Descendo! Depulso! Defendo! Бляха, ніхрена паличка-то, да? Descendo! Defendo! Depulso! Descendo! Protego! Descendo! Мощну паличку нам видали. Надіюсь, нас така і залишиться. Descendo! Defendo! Descendo! Depulso! Defendo! Bombarda! Protego! Defendo! Descendo! Bombarda! Defendo! Descendo!
Defender. Defender. Bombarder. Depulso. Defender. Depulso. Descendo. Depulso. Depulso. Descendo. Defendo. Дивіться, з одного удару взагалі. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarder. Descendo. Defendo. Bombarder. Potato. Bombarder. Defendo. Bombarder. Descendo. Блін, так битись по кайфу, вам скажу. Так, добре, що там далі? Поки не розумію, до чого цей весь сюжет іде у нас. This must be for me. Так, мантію взяли, паличку взяли, камінь взяли. Pass through the mourners ahead. Nothing. She's gone. Dear, sweet Neve. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves.
I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, друзі, що у нас там далі? Довгий був такий сюжет, але в принципі і цікавий.
Так, 24 рівень. Які в нас там завдання? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we Слухайте, started. Себастьяна, ну цікаво, що він нам там. Надіюсь, Авада Кедабра. Так, а в нас тут бомбарда. А, це потрібно. Добре, це зрозуміло. Так, але досі не оновилося завдання, так розумію. Потрібно почекати, я хочу просто подивитися, що ми там все-таки говорити будемо. Ну, Себастьян. Коли вже буде Авада Кедабра? Коротше, все залишається на тому ж самому місці, не знаю. Можливо, не встигло оновитися, хто його знає. А, ось, бачите, у нас основна ціль – це зустрітися з Себастьяном на узбіччі. Я кажу на узбіччі. Ви зрозуміли, друзі. Вже просто довго записую, голова квадратна, добре. Так, ну що, давайте будемо тоді закінчувати на цьому. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, не забувайте коментувати. І дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами вже в наступних серіях.